You can carry on your work. Hello. You can carry out your task. Meanwhile, I will try to share the link. Okay. I will try to share the screen. Hello. Am I audible now? Hello, everyone. Look at the screen. Hello. Roll number 1. Yes, sir. Okay. So everyone, let's stop your executing the program. We'll continue the same concept. Okay. Everyone, please stop executing the program. I will provide you some more time to execute it. Let us connect to the screen once again. Okay. So is everyone looking at the screen? Hello. Yes, sir. Okay, good. Just check now. Here I have a class mammal. Here I'm having one member function void move of this member mammal class.
And what this move function is doing, it just printing I can move this message. I have the other class as animal. हा दुसरा क्लास आहे माझ्याकडे animal. And now what it holds? It holds total 3 member function. So what are those? Void eat, void sleep, and third one is void move. Okay, if you check, if you observe keenly, the mammal class is also having the void move as a member function, and this animal class is also having the void move as a member function. Both are the same. हे काय आहेत? दोन्ही पण सेम आहेत. Okay. Here I will write I can move as an mammal. Okay, to make some difference, in the message, so I change the messages. As I am animal. Okay, so इथे काय केलं मी? हा एक चेंज केलाय आणि तिथे वरती तो एक चेंज केलाय. ओके. Okay, so I have made. Hello, am I audible? Hello. Yes, yes. ओके, मी कुठे चेंज केलेत? मी 2 जागी चेंज केलेत. एक तर बेसिक कुठले मॅमल मध्ये. सो आय हॅव मेड अ चेंज इन द मेसेज. आणि ॲनिमल मध्ये बिकॉज आय एम गोइंग टू कॉल द सेम मेथड. इथे बघा, मूव मेथड फ्रॉम द मॅमल अँड मूव फ्रॉम द ॲनिमल. ओके, so both are there, both are having the same name. And when I go back to here in the derived class, so derived class has its own bark. But if you check this syntax, line number 17, if you check the line number 17, so with the line number 17 I can get to know this is related with, yes, which type? Multiple inheritance. Multiple inheritance of the type आहे. Okay, now just check. Okay, I'll go back to program here. Okay, now what is our intention? आपण काय करतोय की derived क्लासच्या ऑब्जेक्टने काय करतो, या मेथडला कॉल करतोय. Okay, I have called, I created here the object of derived class dog, right? D as an object, and by using the object I have called the bark method from this dog class, sleep method from animal, eat method from animal, and now move method. Just check. I tried to run the program. See what it gives me the error. Error काय आलंय बघा, request for member move is ambiguous. इथे काय झाली? ambiguity. Ambiguity कशामुळे झाली? Because from the derived class I am going to access the methods from 2 classes. Okay, 2 base class, and unfortunately both the classes are having the method move. ह्या दोन्ही क्लास मध्ये काय आहे की एक सेमच नावाची मेथड आहे. ओके, इथे पण आहे आणि इथे पण आहे. सो कंपायलर इज नॉट एबल टू जज विच मेथड यू वॉन्ट टू कॉल. कंपायलरला समजत नाही की तुम्ही कुठली मेथड नेमकं कॉल करताय, की ॲनिमल मधली करताय की मॅमल मधली करताय. कारण आपण मेथड मेंबर फंक्शन कॉल करताना काय करतो? ऑब्जेक्ट, डेराइव्ह क्लासचा ऑब्जेक्ट आणि त्या मेथडचं नाव. बरोबर का? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके, पण आता इथं कंपायलरला काय झालंय की मेथडचं नाव सेम आहे. बरोबर, आपण ज्या फॉर्मॅटमध्ये करतो ऑब्जेक्ट, डेराइव्ह क्लासचा ऑब्जेक्ट आणि त्या मेथडचं नाव, हे मी केलं. पण काय झालं की इथे पण तेच नाव आहे आणि इथे पण ह्या बेस क्लासला पण तेच नाव आहे. सो कंपायलर इज नाव कन्फ्युज्ड विच मेथड्स टू कॉल इट. सो हाऊ टू रिझॉल्व इट? If you have the same method names, same member functions in the multiple class, at that moment you need to take help of your base class. तर त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या बेस क्लासची हेल्प घ्यायला लागते. ती कशी घेणार? आता लेट से इफ आय वॉन्ट टू कॉल दिस मूव मेथड फ्रॉम द मॅमल क्लास. आता ही मूव हे मेंबर फंक्शन हे कशामधलं आहे? ह्या मॅमल क्लास मधलं. ओके, सो व्हॉट आय विल डू, ऑब्जेक्ट डॉट द क्लास नेम.
MAMMAN मॅमल. अँड आता हे मेथड कशी कॉल करणार त्या क्लासमधली, यू हॅव अ स्कोप व्हेरिएबल. ओके, इथे काय करा, हे 4 डॉट्स, these are nothing but a scope variables. So compiler will get to know with this line, I need to call move member function from the mammal class. Okay, and having the object of this derived. Okay, just check whether it works. Yes. If I wish to call same from the animal, तर इथे काय करायला लागेल, फक्त मॅमलच्या जागी मला ॲनिमल रिप्लेस करायला लागेल. Animal. Okay, just check whether it works. Yes, it works. Ambiguity रिमूव्ह करण्यासाठी काय करायला लागेल, लक्षात आलं तुम्हाला? हॅलो. Yes, sir. ओके, गुड. सो ambiguity रिमूव्ह करण्यासाठी काय करताय तुम्ही, डेराइव्ह क्लासचा ऑब्जेक्ट डॉट बेस क्लासचं नाव, मग तो बेस क्लास तुम्ही एकतर कुठलाही घ्या, मग इथे ॲनिमल असेल किंवा मॅमल असेल, आणि त्याच्यामधलं मेंबर फंक्शन. ओके, बाय युझिंग स्कोप ऑपरेटर्स. मल्टिपल मध्ये हे समजलं का तुम्हाला? कारण हा आपण वी हॅव नॉट सीन दिस इन द लास्ट लेक्चर, neither it is there in your syllabus, but it is important. If you have a same member function in number of classes, okay, if you have same name, same member function in multiple classes, so at that moment you need to take help of the class name while you are going to call the member function. Okay, इथपर्यंत समजलं का? Yes, sir. Okay, now what I will do, I will, instead of going with multiple, आता मी मल्टी लेवल एकदा ट्राय करून बघतो. सी, आता काय केलं मी इथे क्लास मॅमल यूज केलाय. मॅमल क्लास हा ॲनिमल मध्ये इनहेरिट केलाय. ओके, इफ यू चेक दिस, आय हॅव इनहेरिटेड मॅमल क्लास इनटू द ॲनिमल, and then animal into dog, and but I have kept the same methods. सेम मेंबर फंक्शन काय केलेत मी, ॲनिमल मध्ये पण मूव या नावाचं मेंबर फंक्शन आहे, आणि मॅमल मध्ये सुद्धा मूव या नावाचं मेंबर फंक्शन आहे. ओके, नाउ जस्ट चेक whether it is executing d.move. Now make a keen observation. So what is the observation? Okay, just a minute. Hello, am I audible? Yes, sir. हा, आता जर तुम्ही इथे बघितलं, मी इथे स्कोप ऑपरेटर म्हणजे बेस क्लासचा यूज नाही केला, तरी सुद्धा काय होते, मल्टी लेवल मध्ये एक्झिक्यूट होते. सो व्हॉट इज देअर इन द मल्टी लेवल? मल्टी लेवल मध्ये काय आहे की ह्या बेस क्लासचा, सॉरी, ह्या डेराइव्ह क्लासचा इमिजिएट बेस क्लास जो असेल की नाही, त्याच्यातून काय होणार, ती मेथड कॉल होणार. इथे बघा, ऑब्झर्व करा, आय कॅन मूव्ह ॲज आय ॲनिमल. कुठल्या क्लासचं झालं, ॲनिमलचं झालं. मॅमल मधलं तिथे डिराइव्ह झालंय का, मॅमल मधलं इथली मूव ही मेथड ऍक्सेस झाली की इथे नाही, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. आता मग अजून एक तुम्हाला याच्यावरून कन्क्लुजन काय येईल, ॲम्बिग्युटी कधी रेज होते सांगा मला, ॲम्बिग्युटीचा मेसेज कधी येतो? बाय ऑब्झर्वेशन. Yes, who will tell me when you will get a ambiguity message? एक तर काय आहे की जर तुम्ही सेम मेंबर फंक्शनचे नाव जर तुम्ही बेस क्लासमध्ये यूज केले असतील, ओके, वेगवेगळ्या बेस क्लासमध्ये जर तुम्ही एकाच नावाचं मेंबर फंक्शन जर यूज केलं असेल, तर त्या सेम नावामुळे काय होते, ॲम्बिग्युटी होती. पण ही ॲम्बिग्युटी तुम्हाला, यू कॅनॉट सीन ॲम्बिग्युटी इन द मल्टी लेवल, whereas it is observed in only multiple inheritance. Ambiguity कधी येते, या मल्टिपल इनहेरिटन्सला. का बरं? तर क्लास सी ला कळत नाही की तुम्ही ह्या क्लास मधली कॉल करताय की क्लास बी मधली मेथड कॉल करताय, बिकॉज ऍट द सेम मोमेंट क्लास हॅज डायरेक्ट टू बेस क्लासेस. क्लास सी इज हॅव्हिंग
डायरेक्ट टू बिग क्लासेस. इथे मल्टिपल इनहेरिटन्स मध्ये काय होते की क्लास सी ला म्हणजे ह्या डिराइव्ड क्लासला इथे इमिजिएट दोन्ही पण काय आहेत, इमिजिएट सांगतो मी, इमिजिएट दोन्ही पण बेस क्लास आहेत आणि ह्या दोन्ही बेस क्लासला सेमच नावाची मेंबर फंक्शन आहे. सो क्लास सी इज इन द ambiguity मोड from whether I need to call from A or from B. That is the ambiguity. But in the case of multi-level inheritance, ह्या multi-level inheritance मध्ये ती केस येत नाही. कारण का तर क्लास सी या डिराइव्ड क्लासला इमिजिएट फक्त एकच बेस क्लास आहे, क्लास बी. And when if it has the same name of class A and B, या क्लास ए मध्ये पण सेम नावाचे मेंबर फंक्शन आहे आणि क्लास बी मध्ये सुद्धा सेम नावाचंच मेंबर फंक्शन आहे. पण याच्यामध्ये कॉल कुठलं होईल वेन सी इज गोइंग टू कॉल, इट इज गेटिंग कॉल फ्रॉम द क्लास बी. क्लास ए मधलं होणार नाही, कारण का इट इज गोइंग टू कॉल फ्रॉम द इट्स इमिजिएट बेस क्लास, त्याच्या इमिजिएट बेस क्लास पासूनच कॉल होईल. सो देर इज नो क्वेश्चन फॉर द ambiguity. जरी सेम नाव असेल तरी इथे ambiguityचं क्वेश्चन काय येत नाही, बिकॉज हिअर सी नोज it has only one immediate class, immediate base class as a class B, and from there it is going to access the method. तुम्हाला डिफरन्स लक्षात येतोय का मल्टिपल आणि मल्टी लेवल मधला? हॅलो. Yes, sir. Okay, so you need to make a note of it somewhere in your notebook, because this is very important at the time of your placement interviews. Okay, या टाइपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला मोस्टली प्लेसमेंट पार्ट मध्ये विचारले जातात, बिकॉज इफ यू हॅव नॉट इम्प्लिमेंटेड यू विल नॉट फाइंड सच सिनारियोज. जर तुम्ही इम्प्लिमेंटच केलेले नसतील तर हे सिनारियो तुम्हाला सापडणार नाहीत. ओके, यू मे बी नो अबाउट ambiguity. ambiguity म्हणजे काय की इफ आय एम हॅव्हिंग द सेम डेटा मल्टिपल at multiple place, so which one to select, that is my ambiguity. ओके, पण ते मल्टिपल इनहेरिटन्स मध्ये होते की मल्टी लेवल इनहेरिटन्स मध्ये होते. ओके, सो फॉर दॅट you need to practice it, and like if you go with the multiple inheritance, definitely you will be having the issue of ambiguity. If you go with multi-level inheritance, at this moment you will not have any ambiguity, because the derived class is accessing the like member functions from its immediate base class. ओके, तर त्याच्यामुळे इथे ते येणार नाही. कन्सेप्ट काय आला तुम्हाला? हॅलो. Yes, sir. Okay, now we will move to hierarchical inheritance. See, what is difference in hierarchical? It is exactly opposite to your multiple. इथे मल्टिपल मध्ये काय होतं, एक डिराइव्ड क्लास होता आणि त्याचे मल्टिपल बेस क्लासेस होते. But now what is a part here in the hierarchical inheritance? You have multiple derived classes, but you are accessing the members from the base class. म्हणजे आता ऑब्जेक्ट कशाचा करायचा आहे मला, जरी ए मधली जरी मेथड ऍक्सेस करायची असेल तर मला बी चा करायला लागेल, त्याच्यानंतर सी चा करायला लागेल, त्याच्यानंतर डी चा करायला लागेल, बिकॉज ऑल दोज आर द डिराइव्ड क्लासेस अँड देर इज नो एनी कनेक्शन बिटवीन बी सी डी. बरोबर का? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. ओके, जसं इथं आपण बघितलं मल्टिपल इनहेरिटन्स मध्ये देर इज नो कनेक्शन बिटवीन क्लास ए अँड क्लास बी. क्लास बी cannot inherit the members of class A, and here class A cannot inherit the member of class B. बरोबर. तर सेम वे इथं क्लास बी आणि क्लास सी आणि क्लास डी याच्यामध्ये सुद्धा काही रिलेशन नाही. द रिलेशन इज बिटवीन ए टू बी, ए टू सी अँड ए टू डी. सो हिअर वी कॅनॉट से द रिलेशन इज इन बिटवीन बी टू सी अँड सी टू डी अँड बी टू डी. ओके, यांचं रिलेशन काही नाही. ओके, सो विल नाव try to execute. I have one base class and 3 derived classes, or I can take 2. म्हणजे तीनच असावेत असं काही नाही. As we have only 3 classes in our example, so out of this I will create one as a this one as a base class and 2 are the derived classes. So आता क्लास ए म्हणजे आपला कुठला असेल, मॅमल असेल. क्लास बी म्हणजे ॲनिमल असेल आणि सॉरी क्लास सी हा कुठला असेल माझा, डॉग. ओके, I'll move to the program now. This class mammal is my base class. Okay, I will now remove this ambiguity. So class animal
Okay, it inherits the mammal, correct? And dog, instead of animal, it inherits the mammal. Okay, so आता या केसमध्ये इथे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, मॅमल इज वन बेस क्लास, animal is my second class. If I go to the PPT once again, sorry, I think I stopped the sharing. Just a minute. Okay. Is screen visible now? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. Mistakenly it is get closed. Yes. Okay. Here. Class A म्हणजे आपला mammal class आहे. Class B is animal and class C is dog. Okay. I'll move back to my program here. Okay. So animal, it has its own member function, eat and sleep. Dog is, it has its own bark. And now mammal is having move. Okay, just check. आता जसं सांगितलं मी तुम्हाला की क्लास बी आणि सी मध्ये काही रिलेशन नाही, पण चेक करूयात आपण. आता बी आणि सी कुठले आपल्याकडे? क्लास बी आहे तो ॲनिमल आणि क्लास सी आहे तो डॉग. Okay, I'm going to check. I'm going to create an object of dog, and with the dog, I can means I'm trying to access eat and sleep. Eat आणि sleep हे मी चेक करतोय. ओके, मूव चेक करत नाही मी, फक्त काय करतो आता बार्क, sleep and eat. Okay, just check whether it is accessing. It will not, because there is no connection, as I already told you. B आणि C मध्ये हे कुठलंच कनेक्शन नाहीये, सो इट वोंट अलाउड टू ऍक्सेस. ओके, तर मला आता ही मूव हे जे काही मेंबर फंक्शन आहे ह्या मॅमल मधलं, हे ॲनिमल मध्ये पण ऍक्सेस करायचंय मला, आणि मला डॉग्स मध्ये सुद्धा ऍक्सेस करायचंय. सो हाऊ टू डू इट? आय नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, हियर आय विल ट्राय, जस्ट अ मिनिट. Instead of sleep I will write move. Okay, इथे ज्यावेळेस मी मूव केलं म्हणजे काय झालं, चेक करा. Okay, I can bark, I can move as a mammal by using the object of derived class. या क्लासच्या ऑब्जेक्टनी काय केलं मी, इथे जे काही मेंबर फंक्शन यूज केलंय मूव, हे मी ऍक्सेस केलं. ओके, नाउ if I wish to access one more time by using the object of this animal, so I need to create here the object of animal. Let's say A, and here A dot move. Okay, instead of this, first I will call sleep. Okay, so that you can get to know की इथे आपण animal class call केला आहे. Okay, A dot sleep and A dot move. Just check. See, this is with the object of dog. हे कुणाच्या ऑब्जेक्टने कॉल केलाय मी ऍज अ मॅमल, हा केलाय मी डॉग या डेराइव्ह क्लासच्या ऑब्जेक्टनी. आणि नंतर मी काय केलं, ॲनिमल क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, आणि त्या ॲनिमल क्लासच्या ऑब्जेक्टने मी काय केलं, स्लीप आणि मूव मेथड कॉल केली. स्लीप ही ॲनिमल क्लास मधलीच आहे, बट मूव मेथड इट इज फ्रॉम द मॅमल क्लास. ओके, काय केलं लक्षात आलं, एकच बेस क्लास आणि मल्टिपल डिराइव्ड क्लास आहेत. आता इथे मल्टिपल डिराइव्ड क्लास म्हणजे कुठले आले, ॲनिमल हा एक डिराइव्ड क्लास झाला, आणि सेकंड इज dog is your derived class. So if there are multiple derived class, so you need to create object of all those class to access the member function of the base class. It is in your hand whether to go with from class C or from class B. तुम्ही कुठल्या क्लासचा ऑब्जेक्ट, पण you need to create object of derived class. Okay, so have you understood this part? Hello. Yes, sir. Okay, this is hierarchical inheritance. Now we will check द हायब्रिड. आता हायब्रिड मध्ये काय बघा, जसं आता आपण इम्प्लिमेंट केला हा हायरार्किकल, वन बेस क्लास अँड देर आर टू चाइल्ड क्लास. इथे काय आहेत, दोन चाइल्ड क्लास आहेत, दोन डिराइव्ड क्लास आहेत. म्हणजे आता आपल्याकडे कुठले दोन डिराइव्ड क्लास आहेत, हु विल टेल मी? Yes, who will tell me what are the derived class is there in our program?
Hello. Animal and dog. Yes, animal and dog, these are the two derived class in our program, बरोबर. But now we are going to create one more derived class for which animal आणि dog हे दोन काय असतील, ते त्याचे बेस क्लास असतील. असं एक स्ट्रक्चर आपल्याला तयार करायचंय. ऑलरेडी वी हॅव हाफ पार्ट ऑफ दिस. ऑलरेडी काय केलंय आपण, हाफ पार्ट केलेला आहे. इथे मॅमल हा बेस क्लास आहे आणि त्याचे दोन चाइल्ड क्लास आहेत, डेराइव्ड क्लास आहेत, एक ॲनिमल आणि एक डॉग. अँड वी नीड टू क्रिएट वन मोर हिअर derived class which can yes access the properties of class animal as well as the class dog. ओके, एक क्लास क्रिएट करायला लागेल मला इथे अजून. ओके, आय विल राईट क्लास पेट because these are the categories of pet animals. मल्टिपल इनहेरिटन्स करायचं इथे, लक्षात घ्या. जस्ट अ मिनिट. हिअर आता हा जो पार्ट जर तुम्ही बघितला, हा खालचा अर्धा पार्ट हा काय आहे, मल्टिपल इनहेरिटन्स. इफ यू चेक दिस, सो मल्टिपल इनहेरिटन्स एक्झिक्यूट करताना काय करता तुम्ही, क्लास पेट पब्लिक ॲनिमल कॉमा yes public what is next. Hello. Hello. अजून कुठला क्लास इनहेरिट करायचा इथे मला, Mammal. Dog. डॉग. करेक्ट. मॅमल हा ऑलरेडी इथे घेतलाय आपण. इथे बघा जरा, इथे ऑलरेडी ह्या क्लास ए ला आपण काय केलंय, मॅमल क्लास असाइन केलाय. क्लास बी ला कुठला केलाय, ॲनिमल. क्लास डी म्हणजे कुठला आहे, डॉग. आणि आता आपण कुठला केला, क्लास सी म्हणजे पेट. आता ह्या पेट ॲनिमल म्हणजे पेटला मला कुठले एक्सटेंड करायला लागतील, कुठले इनहेरिट करायला लागतील, एक ॲनिमल आणि दुसरा येतो कुठला, डॉग. ओके, इथे बघा, पेटला कुठला केला मी, पहिला ॲनिमल केला एक इनहेरिट आणि दुसरा कुठला करणार आहे मी, डॉग. ओके, नाउ चेक. ओके, आय विल नॉट कॉल नाउ दिस पार्ट. मी डॉग आता ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार मी. नाउ आय एम गोइंग टू क्रिएट नाउ विच इज द येस विथ दिस. एकच मिनिट, इथे या. आता याच्या या सगळ्यांमध्ये डिराइव्ड क्लास कुठला सांगा, ए बी सी डी. ह्या एबीसीडी मध्ये इथे डिराइव्ड क्लास कुठला आहे, C. C. Correct. C is the ultimate derived class. So C has a base class B and D. Class B and class D, they are having again base class as A. पण ह्या सगळ्यांमध्ये derived class कुठला आहे, तो तुमचा C. Now just check. I will create the object of C. C is nothing but our pet. Let's say I'm going to call P as an object. P dot. Okay, me okay, this is incomplete actually. I need to create a body of it and I need to mention a semicolon. पेटला काय करूया, void pet public void pet नावाचं एक मेंबर फंक्शन घेऊया आणि त्याच्यामध्ये लिहूया मेसेज पेट ॲनिमल. पेट ॲनिमल. Okay, now just check. I will call one by one. P dot pet. Okay, पण इथे काय होतं की क्लास नेम ॲज सेम नेम, सो ह्या परत कन्स्ट्रक्टर होईल आणि कन्स्ट्रक्टरला आपण काय करत नाही, हे देत नाही. ओके, इथे मी दुसरा देतो, लेट्स से पेट ए. ओके, त्या मेथडचं नाव चेंज केलं. व्हाय आय चेंज द नेम ऑफ मेंबर फंक्शन, डू यू गेट दिस पॉइंट. मी इथं मेंबर फंक्शनचं नाव चेंज का केलं, कळालं का तुम्हाला. हॅलो. हॅलो.
एम आय ऑडिबल? क्लास फंक्शन सेम आहे. हा, कारण काय झालं की मेंबर फंक्शनचं नाव आणि क्लासचं नाव हे सेम झालं. मग तो काय झाला, कुठला पार्ट झाला सांगा तो? इफ आय एम हॅव्हिंग द सेम नेम ऑफ मेंबर फंक्शन ॲज ऑफ क्लास नेम, तर त्या कन्सेप्टला काय म्हणतात? कन्स्ट्रक्टर. हा, कन्स्ट्रक्टर. आणि कन्स्ट्रक्टर काय होतं, ऑटोमॅटिकली कॉल्ड होतो, बरोबर काय? पण तसं करायचं नाही, आणि त्याला परत हे आपल्याला रिटर्न टाईप सुद्धा देता येत नाही, बरोबर? सो मला ते करायचं नाही, कारण इथे मला एक्सप्लिसिटली तो कॉल करायचा आहे. If I write the same name, so it get automatically called. So I don't want to call automatically as this moment. मला आता या मोमेंटला तो ऑटोमॅटिकली कॉल करायचा नाही. सो मी काय केलं की क्लासचं नाव आणि मेंबर फंक्शनचं नाव डिफरंट केलं. जर मेंबर फंक्शनचं नाव डिफरंट असेल तर काय करायला लागतो, त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आणि त्या ऑब्जेक्टच्या नावाने ऑब्जेक्ट नेम डॉट ते मेंबर फंक्शन. ओके, सो जस्ट चेक, विल चेक नाव स्टेप बाय स्टेप. पेट ए, सो पेट ॲनिमल इट गेट प्रिंटेड. आता बेस क्लासला या, बेस क्लास कुठले? पेटचे एक ॲनिमल आहे आणि डॉग. सो डॉग मध्ये बार्क मेंबर फंक्शन आहे आणि ॲनिमल मध्ये ईट. सो आय एम गोइंग टू कॉल इट, जस्ट चेक पी डॉट ईट, पी डॉट bark. Just check whether it works. Yes, I can eat, I can bark. Now I will move back here to mammal. Move. Okay, just check whether it get called p dot move. हा, आता इथे काय झालं बघा, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर मूव इज ambiguous. आता इथे जर बघितलं तुम्ही तर मूव हे फक्त एकाच ठिकाणी आहे, तरी पण ambiguity का आली? इथे बघा, तुम्ही सगळा प्रोग्राम बघा, मूव हे मेंबर फंक्शन हे फक्त मॅमल मध्येच आहे, ते ॲनिमल मध्ये इथे मेंबर फंक्शन नाहीये आणि इथे पण नाहीये. Still I got the message as this is ambiguity, request for the member move is ambiguous. हे कशामुळे आलं सांगा? अगेन बिकॉज ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ मल्टिपल इनहेरिटन्स. इथे परत कुठला कन्सेप्ट आलाय? मल्टिपल. मग आता हे सी मधून मी काय करतोय, ए मधली जी मेंबर फंक्शन आहे ते मी ऍक्सेस करायला जातोय, पण सी ला समजत नाही की मी बी थ्रू जायचंय का डी थ्रू जायचंय. आर यू गेटिंग दिस? हॅलो? Yes, sir. Okay, so that is the reason it get confused. So if you check, there is a solution. इथे बघा, इथे एरर मध्ये त्यांनी सोल्युशन दिले. कॅन्डिडेट्स आर, इथे बघा एक सिंगल कोलन द्या, त्या क्लासचं नाव लिहा की ज्याच्या थ्रू तुम्हाला जायचंय आणि ती मेथड तुम्हाला ऍक्सेस करायची. येते लक्षात? सो आय ट्राय विथ दिस p डॉट mammal आणि then scope variable. Just check. Again it's ambiguous. Or should I try with let's say animal. ओके, सो डायरेक्ट जरी तुम्ही केले, म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट जरी ह्या क्लासचं नाव लिहिलं, अगेन इट फाउंड्स ambiguity. वेदर ह्या क्लासला कसं जाऊ शकता तुम्ही, एकतर बी कडून जाऊ शकताय म्हणजे ॲनिमल कडून, किंवा डी कडून म्हणजे डॉग कडून. ओके, सो बट instead of this you can directly give any of the its derived class. इथलं जर तुम्हाला मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करायचे असतील तर यू कॅन आयदर स्पेसिफाय द नेम ऑफ दिस क्लास or either the name of this other class to get the result. See, आता इथे काय केलं मी, ह्या derived क्लासचा ऑब्जेक्ट डॉट ॲनिमल क्लास. सो ॲनिमल इज आवर हिअर बी. सी डॉट क्लास बी कोलन आणि इथली जी मेंबर फंक्शन आहे ते मी इथं कॉल केले. दिस टाइप वी कॉल्ड इट एज अ हायब्रिड इनहेरिटन्स. Hierarchical, we have seen a single base class with multiple derived class. Such concept we called it as a hierarchical inheritance. And the mixture of hierarchical, इथे जर बघितलं तर तुम्ही क्लास ए बी डी
this is a mixture of hierarchical plus class B, D, C. It is nothing but a multiple. So hybrid inheritance, it is nothing but a mixture of hierarchical inheritance as well as the multiple inheritance. So have you understood this? Yes, sir. Okay. See, for our syllabus, we have only single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, and hierarchical inheritance. सिलेबसला आपल्याला फक्त सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टिपल आणि हायरार्किकल इनहेरिटन्स आहे. बट this you should know. Hybrid inheritance is also there, which is nothing but a combination of hierarchical inheritance as well as the multiple inheritance. Hybrid inheritance कशाचं कॉम्बिनेशन आहे? हायरार्किकलचं आणि मल्टिपल इनहेरिटन्सचं. सो इथपर्यंत समजलंय तुम्हाला? हॅलो. Hello. Yes, sir. Okay, so I hope you are going to implement it and you are going to send me the screenshot of all those. Okay, so this is for the day. I will stop here. Just a minute. Okay, I will go through your roll number. Let me take note somewhere. Okay, एक मिनिट थांबा. Don't leave the session. Okay, so we will stop here. Thank you. Have a nice day. Implement the concept of hierarchical inheritance as well as the hybrid inheritance and send me the screenshot. Okay. So today we will stop here and tomorrow we will start with the other points. Okay. So I'm going to stop here. Thank you. Have a nice day.